Yes, sir. Honorable Chairperson, sir, my respected teachers and dear colleagues, Assalamu alaikum. I am Dr. Mohammad Masudur Rahman, decade course student of National Institute of Cardiovascular Disease and Hospital. Is going to present dark presentation. My moderator is Dr. Riyaz Mahmood, who is the Assistant Professor Cardiology, National Institute of Cardiovascular Disease and Hospital. Our today's topic is Ticagrelor. Ticagrelor is a new generation platelet inhibitory drug. It acts through P2Y12 receptors. Now, classification of usable antiplatelet drugs. POX1 inhibitor, that is aspirin, P2Y12 receptor blockers. This is divided into two groups: irreversible blockers and reversible blocker. Within irreversible blockers, there is ticlopidine, clopidogrel, and prasugrel. And reversible blocker, ticagrelor, cangrelor. Then glycoprotein 2B3A receptor inhibitor. This is divided into two groups: monoclonal antibody F60mab and synthetic molecule iptifibetide and tirofiban. Then phosphodiesterase inhibitors, dipyridamole and silostazole. Now, P2Y12 receptor antagonists are now divided into first generation thienopyridines, that is ticlopidine. It was withdrawn from the market for side effects. Second generation thienopyridines, clopidogrel. Third generation thienopyridines, prasugrel. And new generation are ticagrelor and cangrelor. There are some other drugs which are not commonly used. These are protease activated receptor 1 inhibitor, vorapexar, thromboxane synthase inhibitors, epitroban, thromboxane receptor antagonists, erutroban. These are the sites through which antiplatelet drugs act. This is ADP receptor blocker. There are clopidogrel, prasugrel, and ticagrelor. And then thromboxane receptor blocker, thromboxane A2, FCR. The aspirin acts on POX1 cyclooxygenase 1 enzyme and block this and block thromboxane A2. And this is glycoprotein 2B3A receptor blocker. Clopidogrel remained the gold standard along with aspirin for several years of depth dual antiplatelet therapy. This participated in the wide expansion of percutaneous coronary intervention. Why newer antagonist is needed? Attend on time or attend in time? In time. Stent On time or stent thrombosis continued to occur leading D. On time. Stent thrombosis continued to occur, leading investigator to suspect clopidogrel resistance. Studies showed that clopidogrel is a prodrug, short-lived active metabolite, mild potency, slow onset of action, larger inter-individual variability, and hepatic activation. Possible limitations are: this is a prodrug, genetic variation, needs renal dose adjustment, hepatic activation, increased risk of bleeding. These limitations are associated with adverse ischemic effects, including stent thrombosis. To overcome these limitations, a new antiplatelet drug was required. The first reversible binding oral ADP-P2Y12 receptor antagonist was ticagrelor, has been revealed to bring a new era in preventing the thromboembolic disorder of ACS patients. Ticagrelor history. Ticagrelor is the first reversible binding oral P2Y12 receptor antagonist. The discovery of ticagrelor began with adenosine triphosphate. In biology, ATP inhibits P2Y12 receptor. ATP is very unstable molecule. Scientists found that its breakdown product ATP is P2Y12 receptor agonist. They then found stable ATP analog, thienopyridines and non-thienopyridines. ATP breakdown product ADP is sustainable product. It causes reverse section of ATP on platelet, that is platelet aggregation. It drives scientists to produce its antagonist. After that, first thienopyridine molecule, ticlopidine, was marketed in 1978.
Ticlopidine was withdrawn from market for side effects. Clopidogrel was first described in 1987 as ADP inhibitor and marketed globally in 1998. Prasugrel was approved for use in European Union in February 2009. Ticagrelor approval. Approved for use in the European Union by the European Commission on 3rd December 2010. Approved by the US FDA on July 20, 2011. Ticagrelor chemical structure is, it is a cyclopentyl diazolopyrimidine molecule, and it is a non-thyropyridine molecule, and it is ADP antagonist. Now, mechanism of action of ticagrelor. It acts on P2Y12 receptor on platelet membrane. It is a chemoreceptor. Other P2 receptor in platelet membrane are P2Y1 and P2X1. P2Y12 is biologically most significant. P2Y12 is a GI-coupled 7 transmembrane domain receptor which mediates platelet activation by inhibiting adenylyl cyclase. This inhibits adenylyl cyclase and AMP. So the signaling pathway become inhibited and glycoprotein 2B3 receptor cannot be activated. This directly inhibits ADP2Y12 receptor and inhibit platelets. Here is the mechanism for which ticagrelor acts. Ticagrelor blocks the ADP receptor in the platelet membrane and inhibits the intercellular signaling pathway to stimulate the glycoprotein 2B3 receptor. And by inactivating the signaling pathway, it inhibits platelet. As when glycoprotein 2B3 receptor becomes inhibited, fibrinogen cannot be attached with platelet. Pharmacokinetics of ticagrelor. It is administered in oral route. Absorption, rapidly absorbed from gut, small intestine. Viability is 36%. It is widely distributed. Greater than 99% is protein bound. It is metabolized. Metabolism is hepatic. Through the enzyme involved is cytochrome P3A4 enzyme. And inhibition is mostly through biliary secretion. Inhibition half-life 7 hours for ticagrelor and 8.5 hours for active metabolite. Now this is the metabolism of ticagrelor. Ticagrelor is absorbed through the small intestine. This red circle denotes that it is an orally active molecule and it can act directly on the platelet. When it is administered through oral route, it is absorbed through the small intestine. Then some portion of it also enter into the liver and becomes active metabolite. This is also biologically active, and the enzyme responsible for its metabolism is CYP3A45 system. Some drugs, that is ketoconazole, clarithromycin, nefazodone, ritonavir, and atazanavir, inhibits the enzyme and causes increased concentration of the ticagrelor. Now prasugrel, the other antagonist, prasugrel, it is absorbed through the small intestine. Before absorption, it is hydrolyzed by esterase enzyme in the small intestine, and this is absorbed where it also becomes breakdown product is a intermediate metabolite which becomes activated in liver and then acts platelet. Clopidogrel is also a product. It became activated in liver through cytochrome P2C19 enzyme, then became activated and acts on platelet. Now comparison among clopidogrel, prasugrel, and ticagrelor. Indication of clopidogrel is primary prevention of myocardial infarction and stroke, and for treatment of ACS patients, whether it is medically managed or invasively managed,
Prasugrel is indicated in ACS patient when treated with PCI, and Ticagrelor is indicated in full spectrum of ACS patients, whether medically managed or continuous coronary intervention. Dose clopidogrel loading dose is 300 to 600 milligram. Maintenance dose is 75 milligram per day, and duration in ACS up to 1 year. Prasugrel loading dose is 60 milligram. Maintenance dose is 10 milligram per day. But in case of age greater than 75 years or weight less than 60 kg, its maintenance dose is 5 milligram, and duration of treatment up to 1 year. Ticagrelor loading dose is 180 milligram, maintenance dose 90 milligram BD, and duration up to 1 year. Now, clopidogrel is a reversible blocker. Prasugrel is also a reversible blocker, and Ticagrelor is reversible blocker. And when we go to surgery, Ticagrelor should be stopped 5 days before surgery. Prasugrel should be stopped 7 days before surgery, and Ticagrelor should be stopped 5 days before surgery. Clopidogrel metabolism is hepatic. Prasugrel metabolism is also hepatic, and Ticagrelor no need of hepatic metabolism. It is orally active molecule. Prasugrel is 7 hours and Ticagrelor is 7 to 9 hours. Genetic variation in response. Ticagrelor shows genetic variation of response. Prasugrel also shows this variation, and Ticagrelor have no genetic variation of response. We can give. We have to. We must do dose adjust in case of clopidogrel in renal impaired patient, and in clopidogrel also the same thing. But in case of Ticagrelor, we no need to dose adjustment in renal impaired patients. Now, properties of Ticagrelor: greater affinity towards ADP, P2Y12 receptor, faster onset of action on platelet inhibition, and show greater potency. And it is not a prodrug, and no, it does not, because it is not metabolized through cytochrome P2C19 enzyme system, and it is bound to ADP receptor irreversibly. Trade names in Bangladesh: Ticagrelor and Ticagrelor. Now, dose of Ticagrelor. In case of ACS patients, we should start with loading dose, 180 milligram loading dose plus aspirin 325 milligram. This is the loading dose in case of ACS patients, and then maintenance dose, which we shall maintain for 1 year. That is Ticagrelor 90 milligram twice daily. Ticagrelor 90 milligram twice daily plus low dose aspirin once daily, and the duration is 1 year. And if we transit from this 1 year to further treatment or patient with prior MI, that is transition or initiation, we should start. We can start 60 milligram twice daily plus low dose aspirin once daily, 1 year post MI, and this can be extended up to 3 years. Ticagrelor may be administered without food. If a patient misses a dose, they should take their next dose at its scheduled time. No dose adjustment is required in elderly or low body mass. Aspirin co-administration, indicated for use with aspirin at doses of 75 to 100 milligram per day, and greater than 100 milligram per day should be avoided because it reduces potency of Ticagrelor. Abrupt discontinuation. Abrupt discontinuation of Ticagrelor is avoided if it is absolutely necessary to temporarily discontinue treatment
3 days prior to surgery to treat bleeding, you can discontinue it and you should restart it as soon as possible. Discontinuation of ticagrelor increases the risk of myocardial infarction, stent thrombosis, and death. Indications: to reduce the rate of cardiovascular death, MI, stroke in these patients, lower the rate of stent thrombosis in patients with ACS, and in patients with non-stimulation. In case of non-stimulation ACS, we can give ticagrelor when we should do intervention. And the adverse effects are mild: gastrointestinal upset, nausea, vomiting, and diarrhea, hypersensitivity reactions, headache, dizziness, fatigue, and back pain. And moderate adverse effects are bleeding, dyspnea for metabolic causes, ventricular pause, and hyperuricemia, metabolic cause, severe bradycardia, atrial fibrillation, AV block, and angioedema. It blocks AV node and AC node, and for bradycardia, and angioedema is for allergic mechanism. Now, contraindication are active bleeding and previous history of intracranial hemorrhage, severe hepatic impairment, and hypersensitivity reaction. Bradycardia or conduction block without pacemaker is also contraindication, and chronic stable angina we should not, we usually do not give this. Here is a diagram which shows that in comparison with clopidogrel, ticagrelor has favorable data in reducing stent thrombosis. If we use clopidogrel with aspirin, the thrombosis occur in case of 1.3%, and in case of clopidogrel, it occurs in 1.9%. Now, drug interaction we should avoid is with strong inhibitors of CYP3A4 enzyme, that's ketoconazole, erythromycin and erythromycin, nelfinavir, ritonavir, and the enzyme, the drugs which induces the enzyme, you should also be cautious to use concomitantly. These are rifampicin, phenytoin, dexamethasone, carbamazepine, and phenobarbital. These drugs induce this enzyme and causes increased metabolism of ticagrelor. Dioxin also causes increased concentration of ticagrelor. Simvastatin and rovastatin, when we give greater than 40 mg per day, this will also increase the concentration of ticagrelor. Limitations of ticagrelor: a higher incidence of hemorrhagic side effects than clopidogrel, causes dyspnea, twice daily dose, whereas aspirin, clopidogrel, and prasugrel are all administered once daily, costly, and ventricular pause. Special conditions: in case of pregnancy, it is pregnancy category CDAR. Animal studies have shown teratogenic effects on fetus. The potential risk for human is unknown, therefore ticagrelor is contraindicated during pregnancy. Breastfeeding: animal studies indicate that ticagrelor is excreted in milk, so we should not use this in breastfeeding patients. In case of hepatic impairment, no dose adjustment is required in mild hepatic impairment, and in moderate to severe hepatic impairment, we have to be cautious. And in case of severe hepatic impairment, we should not use this, as this drug is also metabolized through liver. And in case of renal impairment, no dose adjustment is needed because it has very negligible renal excretion. In pediatric population, the safety and efficacy of ticagrelor in children less than 18 years have not been established. In elderly patients, no difference in safety or efficacy is seen between geriatric and younger patients. Now, studies of ticagrelor: Plato study, Pegasus TIMI 2015, This is the Plato study, platelet inhibition and patient outcome study. This study showed the comparison between ticagrelor and clopidogrel in patients with ACS. Ticagrelor is a more effective alternative than clopidogrel for ACS patients in prevention of stent thrombosis and death.
The plateau trial, number of patients was 18,624. The setting was SES, and treatment was given with aspirin plus ticagrelor versus aspirin plus clopidogrel. And ticagrelor was given 180 milligram loading dose, then 90 milligram BD. Clopidogrel was given 300 to 600 milligram loading dose, then 75 milligram daily. Primary endpoint was death from cardiovascular cause, MI or stroke at 1 year, and this shows favorable result with ticagrelor, that is 9.8% with aspirin plus ticagrelor and 11.7% with aspirin plus clopidogrel. This person shows distant thrombosis. And this is Pegasus TIMI 2015 trial. This trial showed long-term use of ticagrelor in patients with prior myocardial infarction, and they showed that addition of ticagrelor at dose of 90 milligram or 60 milligram twice daily to low dose aspirin reduce the risk of cardiovascular death, ischemic stroke, and increase the risk of thrombosis in myocardial infarction major bleeding events among patients who had myocardial infarction 1 to 3 years earlier. That is, in patients when we use ticagrelor, it will increase bleeding risk. Pegasus TIMI trial, patient group was greater than 50 years of age. They had history of myocardial infarction 1 to 3 years before enrollment, with at least one additional risk factor, that is greater than 65 years of age, diabetes mellitus with medication, a second pure spontaneous MI, multivessel coronary arterial disease, or chronic renal dysfunction. Number of patients was 21,162. Treatment arm was ticagrelor 90 milligram twice daily versus ticagrelor 60 milligram twice daily versus placebo. That is, one group was given ticagrelor 90 milligram twice daily with placebo, and another group was given ticagrelor 60 milligram twice daily and placebo. Result of cardiovascular risk reduction was 90 milligram versus placebo to 60 milligram versus placebo was 7.85 versus 9.04. That is, when we increase the dose of ticagrelor, this show favorable cardiovascular risk reduction. This is Euclid 2016 trial. This trial showed ticagrelor versus clopidogrel in symptomatic peripheral arterial disease. In patients with symptomatic peripheral arterial disease, ticagrelor is not superior to clopidogrel in preventing major adverse cardiovascular events, and acute limb ischemia and major bleeding were also similar between treatment groups. And this is TEAT study in 2018, and they showed that ticagrelor versus clopidogrel after fibrinolytic therapy in patients with ST elevation MI. That is, in patients with ST elevation MI, and when we fibrinolyze, then they show comparable study of ticagrelor and clopidogrel use. Here they showed that patients greater than or equal to 75 years with ST elevation MI, administration of clopidogrel after fibrinolytic therapy was not significantly superior to clopidogrel in reducing cardiovascular events. The rates of major fatal and intracranial bleeding were similar between ticagrelor and clopidogrel group. That is SETFAST study. The safety and efficacy of ticagrelor for coronary stenting post thrombolysis trial. Your patient group was greater than 18 years and less than 75 years old with ST elevation MI treated with fibrinolytic and planned for percutaneous coronary intervention. The ticagrelor group 180 milligram as early as possible after the index event, and 90 milligram twice daily for 12 months, and another group was 300 milligram as early as possible after the index event, and 75 milligram per day for 12 months. In this randomized clinical trial of 3,799 patients,
Delayed administration of ticagrelor after fibrinolytic therapy was non-inferior to clopidogrel for thrombolysis in myocardial infarction measured bleeding at 30 days. However, minor bleeding was increased with ticagrelor and efficacy outcome was similar. In Twilight trial, ticagrelor monotherapy versus ticagrelor plus aspirin beginning at 3 months in high-risk patients undergoing percutaneous coronary intervention. In this study, these patients were gone coronary intervention, and ticagrelor monotherapy plus ticagrelor plus aspirin dual therapy was started at 3 months in high-risk patients, and they showed that primary bleeding endpoint occurred in 7.1% in later group and 4% in former group. That is, if we give ticagrelor monotherapy, bleeding risk is lower. And secondary endpoint was similar. That is, when we give ticagrelor monotherapy and give ticagrelor plus clopidogrel dual therapy, ischemic event prevention rate is similar. This Twilight trial. Economic analysis of ticagrelor therapy from US perspective. Result of Plato study for Plato eligible SCS patients, a US perspective comparison of current standard DFT of aspirin with clopidogrel versus aspirin plus clopidogrel showed that ticagrelor increased life expectancy at an incremental cost while within accepted benchmarks of good value of money. Increased life expectancy at the cost. Now ticagrelor in guideline. 2021 SC guideline on DFT use. After ACS, depth is indicated for 12 months. Whether aspirin plus pasugrel or aspirin plus ticagrelor is preferable, it is a debatable chapter. After ACS, depth for 6 months is too short, but can be given where bleeding risk is too high. 12 months therapy is indicated, but where we shall calculate the Hesblat or other score and so see that bleeding risk is too high, we can give for 6 months. And after elective PCI for chronic coronary syndrome, depth is indicated for 6 months, but can be given for 1 to 3 months where bleeding risk is too high. Here, aspirin plus clopidogrel is preferable, but pasugrel or ticagrelor can be given after complex intervention. If intervention is complex, then we can use pasugrel or ticagrelor. In case of chronic coronary syndrome after PCI, clopidogrel is preferable, but when intervention is become complex, we can give pasugrel or ticagrelor. For secondary prevention of ACS, P2Y12 receptor or low dose rivaroxaban, that is up to 10 to 15 milligrams, should be added to aspirin where ischemic risk is high and bleeding risk is not high, and may be considered where ischemic risk is moderate and bleeding risk is not high but benefit is lower. In case of CVZ patient, if we go to CVZ in chronic coronary artery disease, in these cases, DFT is not indicated unless it has been used from previous days or period. And in case of ACS patient, when bleeding is high, we can use aspirin plus clopidogrel or aspirin plus ticagrelor, and this is for 6 months. And if the bleeding risk is not high, we can use aspirin plus pasugrel or aspirin plus ticagrelor or aspirin plus clopidogrel for 12 months. And after 12 months, we can also continue for up to 30 months if the ischemic risk is high and bleeding risk is not high. This is the switching plan between the P2Y12 receptor antagonist groups in case of acute setting. In acute setting, আমার বলার কিছু নাই, এটা তুমি আমাকে শিখাও। এখন কম্পিউটারে তোমরা না আমাকে শিখাও। একটু দিয়া দাও। in acute setting,
সুইচ ফ্রম clopidogrel এই ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড বন্ধ করেন, ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড প্লিজ বন্ধ করেন। this is the switching plan in within T2 Y12 receptor blockers. The switching plan is very interesting. Here we can mind that clopidogrel is less potent drug, prasugrel is more potent, and ticagrelor is the most potent drug. And the switching plan is done remaining this. And when we switch from clopidogrel to prasugrel, clopidogrel is low potent drug. We have to give the loading dose of prasugrel because clopidogrel is low potent drug. And irrespective of the period and duration of clopidogrel use, we should use prasugrel instantly. And when we switch from, if we switch from prasugrel to clopidogrel, then as prasugrel is a more potent drug, and we are going to less potent drug, then clopidogrel loading dose have to be given 24 hours later because prasugrel is relatively potent. It is so it is given 24 hours later. And when we switch from clopidogrel to ticagrelor, the same thing. Clopidogrel to ticagrelor when is switched, as clopidogrel is less potent drug, we have to use loading dose of ticagrelor irrespective of period of clopidogrel use. But when we switch from ticagrelor to clopidogrel, as ticagrelor is more potent drug and we are going to less potent drug, we have to give loading dose of clopidogrel 24 hours later of ticagrelor use. But when we switch from prasugrel to ticagrelor, more potent to the most potent, the strategy is ticagrelor loading dose after 24 hours. And when we switch from ticagrelor to prasugrel, this is also the same. Prasugrel loading dose 24 hours later. And this is for potency of the drugs. In case of chronic setting, when we switch from clopidogrel to prasugrel, as prasugrel is less, clopidogrel is less potent, we shall, and prasugrel is more potent, we can use maintenance dose of prasugrel. And in case of chronic setting, all drug is given 24 hours later, all drugs. And clopidogrel to prasugrel cases, we can give maintenance dose of prasugrel, that is 10 mg daily. But when we switch from prasugrel to clopidogrel, then we have to use loading dose of clopidogrel as it is less potent drug and it is also after 24 hours. But when we switch from clopidogrel to ticagrelor, that is less potent to the most potent, then ticagrelor maintenance dose we shall give, that is 90 mg. 24 hours later. But in between, more potent to the most potent, prasugrel to ticagrelor, ticagrelor maintenance dose we have to use after 24 hours. But when we switch from the most potent to the more potent, we shall use prasugrel loading dose. That in case of ticagrelor, it is maintenance dose, but in case of prasugrel, it is loading dose for 24 hours. And now the summary of ticagrelor is a direct acting drug, rapid onset of action. It is highly potent antiplatelet with no chance of resistance. It inhibits reversibly platelet, recommended for both medically managed or PCI patient in ACS setting. No dose adjustment is required in mild or mild to moderate renal impairment. Thank you, sir. This is the all I. তোমার ইয়ে স্লাইড শেয়ার অফ করো। থ্যাংক ইউ ফর এ ব্রিলিয়ান্ট। ওয়ালাইকুম সালাম উল্লুবে। Thank you for a brilliant presentation, but it has become very lengthy. It is 9:25. Anyway, your presentation is good. Now we can give the floor for discussion for a few minutes.
as it is 9:25. And our faculties, students, যদিও আজকে আমাদের ধর্মীয় একটা বিশেষ অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানের দিন আমরা এই মিটিংটা করতেছি, সেজন্য তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমরা আমাদের মিটিং কন্টিনিউ করি। যেহেতু একাডেমিক, এই কারণে হয়তো আমরা বন্ধ করি না। কাজে এর আগে সম্ভবত বন্ধ ছিল কিনা আমি জানি না, আর এবারও আমার খেয়াল নাই। আমি সকালে প্রদীপকে জিজ্ঞাসা করছি যে আমরা কি মর্নিং মিটিং বন্ধ রাখছিলাম, ও বললো যে না। যেহেতু আমরা বন্ধ রাখি না, এই জন্য একটু আলোচনা করা, কন্টিনিউ করা। তবে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমরা আমাদের মিটিং কন্টিনিউ করি। এখন স্টুডেন্টরা কোনো কোশ্চেন আছে কিনা তোমরা বলো। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার, মে আই আস্ক এ কোশ্চেন? শান নাকি? স্যার ইমতিয়াজ স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। Thank you presenter for your excellent presentation. We know that Ticagrelor is associated with some non-bleeding side effects like higher incidence of dyspnea and ventricular pause and increase in uric acid level and serum creatinine. Could you please elucidate us the exact mechanism of Ticagrelor doing this phenomenon? Thank you very much for your nice question. We know that Ticagrelor inhibits adenosine uptake by RBC. It is epithelial nucleoside receptor blocker. Ticagrelor blocks the epithelial nucleoside receptor, blocks this receptor channel, so adenosine cannot be passed from circulation to RBC, and adenosine concentration become increased in plasma. For this reason, we know that adenosine is an intermediate metabolite of uric acid metabolism or formation. So as the intermediate metabolite is increased and uric acid concentration will be increased, and we know that when adenosine concentration will be increased, it will depress or understimulate or suppress AC node or AB node. For this phenomenon, ventricular pause, sinus bradycardia, AB block, this can occur, and dyspnea mechanism is adenosine stimulate vagal C fiber of vagus nerve, vagal C fiber and bronchoconstriction. For this reason, transient dyspnea may occur at adenosine half-life is very low, very short, and transient dyspnea, ventricular pause, and hyperuricemia. All this happen for increased adenosine. Do you think these effects are clinically significant? Yes, sir. This effect is not so significant, sir. As dyspnea is usually self-limiting, and hyperuricemia causing gout, it has no data, sir. I have not shown, sir. And sir, if there is severe bradycardia, we can, sir, use we can give pacemaker if Ticagrelor is very necessary, sir. Do you think these effects are significant in case of any antiplatelet drug? Sir, usually it was told that usually it is self-limiting, sir. Jodi sir, it is if it is become troublesome, we can, sir, discontinue, sir. Can anyone tell me whether any antiplatelet drug may show significant arrhythmogenic or any other cardiovascular side effects that may be clinically relevant? Antiplatelet drugs. We all know that aspirin increases uric acid level and it is relatively contraindicated in case of gout or hyperuricemia. But regarding other side effects, is there any relevant data for antiplatelet drugs causing heart failure or arrhythmia? Antiplatelet drug. No, I want to say just only we can found in the dyspnea in case of Ticagrelor. Otherwise, we cannot see any significant side effect. Yes, I also agree to this. And one drug that is important in this context is cilostazol. We know that cilostazol is also an antiplatelet drug, but this drug has potency to cause ventricular arrhythmia and also to reduce just ventricular function in some cases, especially those patients with already pre-existing ventricular ejection fraction low at the lower limit of range. So in this regard, I can add on observation in our practice in NICVD. For last 6 to 7 years, we are using Ticagrelor in post-PCA patients,
as we do not use enoxaparin, we use ticagrelor. In our observation is that only few patient complaints of breathlessness, and when you discontinue the drug or switch to drug to another antiplatelet, the breathlessness subside. Only few patients. Other patients do not have any other side effects that have been mentioned. So breathlessness we have noticed for few patients only. Yes, so this is not clinically so relevant. Not relevant, but we have to discontinue some patient. Patient complain dyspnea, shortness of breath. So if it is we have to switch some drug because patient complain of dyspnea. Yes, and silostazol is relatively contraindicated in patients with heart failure or ventricular arrhythmia. Silostazol cannot be given if the ejection fraction is less than 45%. Yes, yes. Assalamu alaikum, sir. Thank you, Masood. Yes, sir. Thank you for your nice presentation. আমার একটা কোশ্চেন হচ্ছে, তুমি যে সুইচিং গুলা বললা, আমরা কমনলি প্র্যাকটিস যেটা করি, টিকাগ্রেলর থেকে ক্লপিডোগ্রিলে যায় পোস্ট পিসিআই পেশেন্ট, অনেক সময় তারা কিনতে পারে না, অনেক দিন করতে পারে না। এই টিকাগ্রেল থেকে ক্লপিডোগ্রিল, এই যে সুইচ ওভার, এটা একটু পরিষ্কার করে বলো তো আবার। শুধু টিকাগ্রেল থেকে ক্লপিডোগ্রিল। স্যার এটা হচ্ছে কি স্যার, হয় না পেশেন্ট স্যার কোনো পেশেন্ট যদি টিকাগ্রেলর পেতে থাকে, স্যার আমরা তো জানি টিকাগ্রেলর ইজ দ্য মোস্ট পটেন্ট স্যার ডাগে উইদিন P2Y12 রিসেপ্টর ব্লকার স্যার। সেক্ষেত্রে স্যার আমাদেরকে যদি অ্যাকিউট সেটিং হয় স্যার, সেটা তো স্যার হয়ে গেল, অ্যাকিউট সেটিং এ লোডিং ডোজ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু স্যার এখানে তো স্যার মেইনটেনেন্স ডোজ দেওয়া হবে, কারণ অ্যাকিউট সেটিং আমরা লোডিং ডোজ আমরা দিয়ে ফেলছি স্যার। এখানে লোডিং ডোজ দেওয়ার ক্ষেত্রে স্যার আমরা যেটা ভাবতে হবে যে ক্রনিক কেসে অলওয়েজ স্যার আমরা 24 আওয়ার্সে শুরু করবো, যেটা আগে চুজ করি না কেন 24 আওয়ার্সে আমরা স্যার এটা যাবো। এখন যেহেতু স্যার আমরা মোস্ট পটেন্ট থেকে লেস পটেন্টে যাচ্ছি স্যার, তাহলে ওইটার লোডিং ডোজে স্যার আমরা শুরু করবো। লোডিং ডোজ দিতে, হ্যাঁ প্রথম স্যার ডোজটা লোডিং দিয়া, পরে স্যার মেইনটেনেন্স ডোজ যেটা আছে ওটার ক্লোপিডোগ্রাম মেইনটেনেন্স ডোজ যেমন 75 মিলিগ্রাম ডেইলি স্যার, ওটা দিয়ে কন্টিনিউ করবো আর কি স্যার। আচ্ছা, এটা স্যার পটেন্সির জন্য আর কি। থ্যাংক ইউ। ক্লোপিডোগ্রাম থেকে যদি আমাদের ইয়েতে যেতে হয় টিকাগ্রেলরে, কারণ ক্লোপিড রেজিস্ট্যান্ট আসলো, তখন আর আমাদেরকে লোডিং ডোজ দিতে হবে না না স্যার। জি স্যার, ক্রনিক সেটিং এ অলওয়েজ 24 আওয়ার্স লেটার স্যার, যেটা আগে সুইচ করি। কিন্তু যদি আমরা আর স্যার যদি আমরা আর অ্যাকিউট কেসে স্যার ক্লোপিডোগ্রেল থেকে যদি আমরা স্যার মোর পটেন্ট আগে চুজ করি, তাহলে ওই ডাক্তার লোডিং ডোজ ইরেসপেক্টিভ অফ ডিউরেশন অফ ক্লোপিডোগ্রেল দিয়ে দিতে হবে, যেহেতু স্যার ক্লোপিডোগ্রেল ইজ লেস পটেন্ট স্যার। আর ক্রনিক কেসে যেটা আপনি বললেন স্যার, যেমন স্যার আমরা ক্লোপিডোগ্রেল যদি স্যার ক্লোপিডোগ্রেল থেকে স্যার টিকাগ্রেলর না স্যার, এটা টিকাগ্রেলর অথবা টিকাগ্রেলর থেকে ক্লোপিডোগ্রেল, এই দুটাই তো আমাদের মেইন হয়। প্রাসিগ্রেল তো খুব ইউজ করি আমরা। জি স্যার। এখন যদি স্যার ক্রনিক কেস হয় স্যার, এক্ষেত্রে আমরা যদি ক্লোপিডোগ্রেল থেকে যদি স্যার আমরা টিকাগ্রেলরে যাই স্যার, তাহলে ক্লোপিডোগ্রেল হচ্ছে স্যার লেস পটেন্ট ড্রাগ, এক্ষেত্রে আমাদেরকে 24 আওয়ার্সে টিকাগ্রেলরের লোডিং ডোজটা দিয়ে দিতে হবে। আর যদি স্যার টিকাগ্রেলর থেকে আমি ক্লোপিডোগ্রেলে যাই স্যার, তাহলে সেক্ষেত্রে স্যার ওই যে 24 আওয়ার্স লেটার স্যার টিকাগ্রেলর থেকে যদি আমি ক্লোপিডোগ্রেলে যাই স্যার, তাহলে ক্লোপিডোগ্রেলের লোডিং ডোজটা দিয়ে দিতে হবে স্যার 24 আওয়ার্স লেটার। আর ক্লোপিডোগ্রেল থেকে যদি টিকাগ্রেলরে আসি, তাহলে টিকাগ্রেলরের মেইনটেনেন্স ডোজ দিতে হবে 24 আওয়ার্স লেটার স্যার। মাসুদ, তোমাকে একটা প্রিন্সিপাল ঠিক করতে হবে। এভাবে তো তুমি দেখিয়েছো, কিন্তু খুব সুন্দর করে দেখিয়েছো যে অ্যাকিউট সেটিং অলওয়েজ লোডিং, সেটা মোর পটেন্ট থেকে লেস হোক, লেস পটেন্ট থেকে মোর হোক, যেটা হোক, অ্যাকিউট সেটিং এ অলওয়েজ লোডিং ডোজ। আর ক্রনিক সেটিং এ বলছে যে মোর পটেন্ট থেকে যদি তুমি মোর পটেন্ট থেকে লেস পটেন্টে যাও, টিকাগ্রেলর থেকে ক্লোপিডোগ্রেলে যাও, কিন্তু 24 আওয়ার্স একটা গ্যাপ রাখতে হবে। জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ডিফিকাল্ট টু রিমেম্বার। ডক্টর আমার একটা কোশ্চেন ছিল, ক্রনিক সেটিং এ আমি যদি টিকাগ্রেলর না প্রাসুগ্রেল থেকে ক্লোপিডোগ্রেলে যাই, সেখানে তো লোডিং এর কথা বলে নাই। শুধু টিকাগ্রেলর থেকে যদি প্রাসুগ্রেল থেকে যদি ক্লোপিডোগ্রেলে যাই, সেখানে লোডিং বলে নাই। টিকাগ্রেলর থেকে যদি ক্লোপিডোগ্রেলে যাই, সেখানে লোডিং বলছে। আমি কি ঠিক? টিকাগ্রেলর থেকে ক্লোপিডোগ্রেলে স্যার লোডিং বলছে স্যার। হ্যাঁ, কিন্তু প্রাসুগ্রেল থেকে
ক্লপিডোগ্রেলে গেলে লোডিং বলেনি। স্যার জি স্যার প্লাসোগ্রেল থেকে ক্লোপিডোগ্রেল স্যার লোডিং তো সুতরাং বলছি এটা মনে হয়। পটেন্সির জন্য না, এটা ইরিভার্সিবল এর জন্য। হ্যাঁ, ইরিভার্সিবল একটা ফ্যাক্টর আছে এখানে। জি স্যার জি স্যার প্লাসোগ্রেল থেকে ক্লপিডোগ্রেলে যদি শিফট করি ক্রনিক সেটিং এ, ওখানে লোডিং দিতে না করেছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তুমি আচ্ছা এটা এখানে মনোহর দেখাতে পারো মাসুদ, এটা Yes. একটু আবার একটু দেখাও তো, প্লাসোগ্রেল থেকে ক্লপিডোগ্রেলে গেলে ক্রনিক সেটিং আমরা লোডিং দিব না, একটু দেখাইতে পারো? ওটা তো স্যার একটু বলছে মনে হয় দিবে স্যার। দেখাও দেখাও না, একটু দেখাও। হ্যাঁ, ওর এটা কি স্লাইডটা খুব- একটু ক্লামজি হয়ে গেছে, বুঝলে? এটা কি খুব খুব ইম্পর্টেন্ট নাকি? খুব ইম্পর্টেন্ট। দেখাও একটু, এটা একটু জাস্ট তুমি ওই ক্রনিক সেটিং এ প্লাসোগ্রেল থেকে ক্লপিডোগ্রেল যে লাস্ট স্লাইড, তোমার টেক হোম মেসেজের আগের স্লাইডটা। এখানে তো স্যার প্লাসোগ্রেল লোডিং বলা হয়েছে স্যার, হ্যাঁ, প্লাসোগ্রেল লোডিং বলা হয়েছে স্যার। প্লাসোগ্রেল থেকে ক্লপিডোগ্রেল। প্লাসোগ্রেল থেকে ক্লপিডোগ্রেল মানে স্যার টিকাগ্রেলর থেকে যদি প্লাসোগ্রেলে যায় স্যার, না না, তাহলে প্লাসোগ্রেল থেকে ক্লপিডোগ্রেল। প্লাসোগ্রেল থেকে ক্লপিডোগ্রেল অনলি 75 মিলিগ্রাম 24 আওয়ার্স আফটার লাস্ট প্লাসোগ্রেল ডোজ। কিন্তু এই যে যদি টিকাগ্রেলের থেকে ক্লপিডোগ্রেল চান, ওখানে লোডিং দিতে বলেছে 600 মিলিগ্রাম 24 আওয়ার্স আফটার দ্য টিকাগ্রেল। জি স্যার ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। Dr. Masood, is Yes, sir. there any chance of resistance to Ticagrelor? জি স্যার জি স্যার Is it possible? জি স্যার পসিবল স্যার। ইয়ার বিকজ স্যার ওই যে স্যার CYP2C19 এনজাইম পলিমরফিজমের জন্য স্যার, এটা ম্যান টু ম্যান এই এনজাইম স্যার স্ট্রাকচারটা ভ্যারি করে স্যার, How এজন্য common is it in clinical practice? আই ডোন্ট নো স্যার। It is very rare, in fact. Yet to be determined. The most common, at least in lab resistance, if we consider lab resistance, the most common with clopidogrel around 30%, and then prasugrel, this is 3 to 15% according to a recent meta-analysis, and least common with ticagrelor, this is 0 to 3% according to that meta-analysis. But possible, certainly this is possible, though rare. You have mentioned one name, Cangrelor. Can you say a few words regarding this? Sir, this is sir, we use it in acute setting after PCI, sir. PCI What is the patient, peculiarity of this drug? sir, it is IV drug only, sir, And reversible, it's reversible, sir. short acting. Not active. Yes. So you can rapidly change the dose or discontinue the infusion of this drug. So it is thought that in future this may have some place in management of peri-procedural setting. থ্যাংক ইউ। আর কারো কিছু বলার আছে? আর কারো কোনো কোশ্চেন, কারো কোনো কমপ্লিমেন্ট? স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, মানে এখানে যে অ্যাকিউট সেটিং আর ক্রনিক সেটিং বলেছে সুইচিং এর ক্ষেত্রে, স্যার অ্যাকিউট সেটিং এর ডেফিনিশনটা কি এখানে স্যার, মানে এটা জানার ছিল স্যার। Acute setting হচ্ছে যে যেমন ACS, when a patient we present with to you with ACS and the patient has not managed previously, this is acute for you. And গাইডলাইন থেকে লিখেছে যে যখনই হসপিটাল থেকে সুইচিং করা হবে ওইটাকে বলা হবে অ্যাকিউট সেটিং, মানে সেটা হতে পারে এসিএস অথবা এটা গাইডলাইন থেকে না, এটা আমি এমনি যেটা বুঝছি আর কি, তো এটা গাইডলাইন থেকে আমি পাইনি কিছু। So guideline বলা হচ্ছে during hospitalized patient, PCI or SES. Exactly, during hospitalization for stenting or for acute coronary syndrome, এটাই মানে acute setting স্যার। আর ওই যে মেইনলি আমরা তো যে 1 থেকে 3 মাস পরে যারা একটু ফাইনান্সিয়ালি সলভেন্ট না বা চায় যে চেঞ্জ করতে, তখন তো আমরা চেঞ্জ করি, সেগুলি ক্রনিকের মধ্যে পড়বে, তাই না? জি স্যার, সেগুলো ক্রনিক স্যার। জি স্যার। So the trend is that clopidogrel is regaining its position
that was to some extent at risk. Thank for nice presentation as well as moderation.